Okay. What are robotic surgery is much more advanced and superior to laparoscopic surgery in several facets. So this robotic surgery has the advantages of laparoscopic surgery, and on top of that has other advantages which laparoscopy or other keyhole operations cannot offer. For example, just like laparoscopic surgery, the scars are very small, or in fact non-existent. There will be like a few millimeter scars. The surgery can be done with absolute precision because of the magnification we achieve with the robotics. The precision is superior, even superior than what humans can achieve with their hands. For example, our hands can only move to a certain extent, only 6 degrees of movement, whereas with robotics we have 7 to 9 degrees of movement, because it's got several hinges where we can move the instruments more than what human hands could do. So we could do surgery with much more precision because of the magnification and the technology. So that what it makes to the patient is the patients recover very quickly after a robotic surgery. They require very little painkillers because there are no scars, or essentially very minimal scars, and their hospital stay will be short, and thereby the cost will be significantly low, and they get back to normal life within a few days, which would normally otherwise take about a couple of weeks. Some of the major surgeries, fairly complex surgeries, can be done with robotics much more precisely and with very little pain and a quick recovery, which cannot be achieved with laparoscopy or open operations. And the other thing about robotics is, of course, we'll be showing a video to show the components of robotics. And what in Kauvery, what we would like to achieve with Kauvery Institute of Robotic Surgery is we have several specialists who will be utilizing this robotic surgery, including general and GI surgery specialists, onco surgeons. We can do a lot of major complex cancer surgeries with robotics with very little pain, very small scar, and a quick recovery. Cardiothoracic surgery, thoracic procedures, urological procedures, that is surgeries related to kidneys, and another significant advances in the field of transplantation, where we can do kidney transplantation with robotics. We can do in the living donor liver transplant, we can do the donor operation with robotics. So pretty much every complex operation, open operation, can be done with the robotics with a bit more precise technique than what can be achieved with laparoscopy or open technique. So this will certainly revolutionize what we can do for the patients. And what we wanted to offer is, what is more important is, this robotic is an expensive thing. Most of the centers around the world, doing it with robotics when compared to laparoscopy or open surgery is going to be expensive. However, what we are going to do is an affordable robotic service, which will be significantly lower than what the other centers around the country are charging. That would be our vision, to offer affordable robotic surgery for all specialties, for all patients, so that it will be accessible even for every patient. The cost will be significantly low. We are even looking at almost a third of what the cost of robotic surgery in other centers. I'll show the slides. Yeah. So for the present media here, this is the robotics has, below the water. The robotics has 3 components. One is this is called as a patient cart, where it has 4 arms. We load the instruments onto that, and that goes inside the patient and does work. And there'll be a surgeon console where the surgeon sits. It's not an autonomous robo, it doesn't operate on its own. So a surgeon sits in the surgeon console and controls the robotic arms.
and there'll be a vision card where we see the video, and as you can see, there is a vision card where we can see the video of the procedure, and that's the arms which goes inside the patient, and then we'll have a surgeon console. You can see that the arms are moving, which are controlled by the surgeon, and so the surgeon can do the manipulation and do it more precisely. And so these are the components of robotics. So that's how the arms move while we are operating, and that's the surgeon console where the surgeon sits, and with that joystick the surgeon controls the arms of the robotics. So it is not autonomous, it is the surgeon controlled device. It's absolutely safe. It's been in the practice, medical practice, for a good 15 years now, and so with this technology, a much more complex surgery can be done more precisely. I just want to show a few. As I said, the advantages are very minimal scar and quick recovery and return to normalcy. So if you can see, like, just an example, the one on the right side is a big scar which you'll normally put to do an open operation like a major liver cancer operation or a major liver procedure, and the one on the left side is a scar which we normally put to do a robotic procedure. It's just a tiny small holes that will eventually heal it. Next one please. Next one. See, again, this is particularly advantageous in very obese patients where otherwise you would end up making a big cut. And this patient virtually couldn't even see the scar. This patient had a kidney transplant with the robotics, and you can see the scar is almost invisible. It's under this belly fold. So these are some of the advantages. Patients, normally a patient would go home on 7 to 10 days, but these kind of patients go home within 3 to 4 days. So those are some of the advantages of robotic surgery, and as I mentioned before, our vision is to offer an affordable robotic surgical service for all patients at almost a third of a cost of what's being offered in other centers. Thank you. ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். டெக்னிக்கல் சைடில் எனக்கு பார்த்தோம்னா அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெயின்ஃபுல் ஆக்ட். பேஷண்ட்ஸுக்கு யாருக்குமே ஆப்ரேஷன் வரக்கூடாது. அது மாதிரி ஏதாவது வாழ்க்கையில் அந்த வியாதி வராது இருக்கிறது நல்லது. அப்படி அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஈவெண்ட்டில் அந்த வியாதி வந்துருச்சுன்னா ஆப்ரேஷனை விட இந்த போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் இதுதான் இருக்கிறதுக்குள்ள ஒரு மோஸ்ட் அது டெஃபினிஷன் ஆஃப் நரகம்னா அதுதான். அது அந்த பேஷண்ட்ஸை போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ்ல எவ்வளவு குயிக்காக அதை ரெக்கவர் பண்ணி அனுப்புகிறோமோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதில் இது ரோபோட்டிக் சர்ஜரி இஸ் கோயிங் டு பி தி ஆன்சர் ஃபார் தட் சொல்யூஷன். தேர் இஸ் நோ டவுட் அபவுட் இட். இன்னைக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி 10 நாள் ஒரு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ல அந்த இதை பார்த்தோம், ஸ்காரை பார்த்தோம். அப்படியே பெருசாக வெட்டி இருக்கு, ஒரு வாய்க்கால் வெட்டின மாதிரி இருக்கு. அதுலேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு எறும்பு கடிச்ச மாதிரி இருக்கு அந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரி. ஜஸ்ட் நீங்கள் உள்ள அந்த இதை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள ரோபோ மேக்ஸ் லாட் ஆஃப் வெரி நைஸ் இன்டர்வென்ஷன்ஸ். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ரெண்டாவது, இன்னைக்கு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல ஸ்பாட்ல ஒரு வியாதி இருந்ததுன்னா, குறிப்பாக கேன்சர், நம்ம எல்லாம் சுற்றி வர எல்லா வட்டத்தையும் நம்ம எடுத்துடுறோம். சம்டைம்ஸ் அந்த ஸ்பாட்டை விட்டுட்டு மிச்சத்தை எடுத்துடுறோம், திருப்பி அந்த கேன்சர் க்ரோ ஆகிடுது. இந்த ப்ரிசிஷன் சர்ஜரிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல கேன்சர் செல் க்ரோ ஆச்சுன்னா அந்த செல்லை டார்கெட் பண்ணி அந்த செல்லை ஒண்டி நம்ம அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டா கேன்சரை க்யூர் பண்ணலாம். அதை விட்டுட்டு முழுசாக எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அது சம்டைம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த ஸ்பாட்டையும் நம்ம விட்டுட்டு வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் அதை எடுத்து அந்த
வியாதி க்யூர் ஆகாமல் திருப்பி அந்த ரிலாக்ஸ் ஆகி இன்னும் பேஷண்ட்டுக்கு இன்னும் ஒரு சஃபரிங்கை ஜாஸ்தி பண்ணுற மாதிரி நிறைய கேசஸ் இருக்கு. குறிப்பாக இப்போ மேமோகிராம் பண்ணதேவே இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு மேமோகிராம் பண்ணது பிரெஸ்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம்னால எந்த இடத்துல அந்த கேன்சர் இருக்குங்கிறது எக்ஸாக்டாக தெரியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படும். ஸோ அந்த மாதிரியான சில ரிக்குவயர்மெண்ட்டில் இந்த ப்ரெசிஷன் சர்ஜரிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது அனாவசியமாக போய் பாடியை துன்புறுத்தாமல் கரெக்டாக எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த இடத்த ட்ரீட் பண்ணி அந்த இடத்துல ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு வெளில வந்தால் அந்த ரெக்கவரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். இதையும் தாண்டி இன்னைக்கு இது அஃபோர்டபுள். ஏன் அஃபோர்டபுள்னா, ஒன்று பெயினை குறைக்கிறது, ஒரு பேஷண்ட்டோட பெயினை குறைக்கிறது, குயிக்காக அவன் வீட்டுக்கு போயிடலாம். ரெண்டாவது, இப்போ 10 நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக 3 நாள் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தீங்கன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் சார்ஜே உங்களுக்கு குறையுது. இது ரெண்டாவது. அப்புறம் இதில் நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் தட் யூ கேன் ட்ரீட் கேன் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். அப்புறம் சில சர்ஜன்ஸுக்கு தான் அந்த ஹேண்ட் இஸ் மேட் ஃபார் சர்ஜரி. அதனால லாட் ஆஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் சர்ஜன்ஸ் அவருக்கு அந்த ஹேண்ட் அது லைக் மோர் லைக் ஆர்ட் ரேதர் தேன். எனக்கு தெரிஞ்ச வரையில் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நான் சர்ஜரி பண்ணதில்லை, பார்த்ததும் இல்லை. பட் என்னால் ஒரு கெஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுறது மட்டும் பார்த்தா இட் இஸ் மோர் ஆஃப் ஆர்ட் ரேதர் தென் ஆக்சுவலி ஆக்ட் ஆஃப் மெடிசன் ஆக்ட். அது மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜஸில் இந்த ரோபோட்டிக் காம்ங்கிறது எல்லாருக்கும் காமன். அந்த ரோபோவை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு கற்றுக்கிட்டா இட் வில் பி மச் மோர் ஈஸியர் ஃபார் டூயிங் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரிஸ். ஸோ we can in over a period of time get more and more good surgeons who can handle. அது it's a need for the day. இது இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரியில் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஒரு ட்ரைனிங் a surgeon will be much easier than actually a open surgery, a surgeon who performs a open surgery. This is my gut feel here. அப்புறம் சேர்ந்து செயல்படணும். இதுக்காக நாங்கள் ஐஐடி மெட்ராஸில் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நிச்சயமாக காவேரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் ரோபோட்டிக்ஸ் இன்ஸ்டியூட்டோட சேர்ந்து நம்ம நிறையா வேலை செய்யறதுக்கும் நாங்கள் நிறையா பிளான் பண்ணுறோம். இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் we will come out with a detailed plan on how we can make one entirely robotic based treatment, diagnostics and treatment. இதுக்கு எப்படி how we plan and how we use new techniques of artificial intelligence, data, machine learning and other new technologies எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு world class robotic diagnostics and robotic treatment and surgery platform பண்ணணுங்கிறது எல்லாரோட விஷயம். இதுதான் இன்னைக்கு இந்தியாவுக்கு நீட். இதனால நம்ம ஒரு அஃபோர்டபுள் ஹெல்த் கேர், ஒரு ரூரலில் போய் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டு, நல்ல பெரிய டாக்டர்ஸ் access to very good surgeons and very good doctors across the country, இதெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். அப்புறம் இன்னொன்று இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம இந்தியாவுக்காக ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா அது உலகத்துக்காகவும் நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம். அதனால் இந்த மாதிரியான ஐடியாஸை நம்ம எடுத்து இதை அடுத்த ஸ்டேஜாக நம்ம இது ஒரு குளோபல் மார்க்கெட் இதுக்கு நிச்சயமாக வருங்கிறத எனக்கு சந்தேகமே இல்லை. அதனால் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல தினம். இதை நல்லா இந்த இன்ஸ்டியூட் நல்ல பெரிய பெரிய லெவல் கேன்சர் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதோட அப்ளிகேஷனை பற்றி சஜய் சொல்லுங்கள். வணக்கம். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரொபோட்டிக் சர்ஜரி டெக்னாலஜியை கேன்சர் சர்ஜரியில் என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும்னா, இப்போ நீங்கள் கேன்சர்னு பார்த்தா புற்றுநோய் ஒரு பாகத்தை அது அஃபெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதை அகற்றிக்கணும். இது நமக்கு ஆழமான இடங்களில் இருக்கும் பொழுது, இப்போ டீப் இந்த பெல்விஸ், அதாவது அடி வயிற்றில் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கு, இல்லாட்டி மேல் வயிற்றில் ஆப்ரேஷன் பண்ண இருக்கு. இதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்ரேஷனை விட பேஷண்ட்டுக்கு நிறையா கொடுக்குற ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னா, நம்ம அதை ரீச் பண்ணுறதுக்காக, அதை பார்க்குறதுக்காக நாங்கள் பெருசாக வயிற்றை ஓப்பன் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்போ தான் நம்ம கண்ணால் தெரியுது. இப்போ ரோபோட்டிக்னால என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா, நம்ம சிறு துளை சின்ன ஒரு ஓட்டனாலேயே we can see inside, உள்ளே என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்க்க முடியுது. ரெண்டாவது, இந்த ரோபோட்டிக்கில் 2 அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. ஒன்று மேக்னிஃபிகேஷன், நம்ம கண்ணை கிட்ட கொண்டு போய் பார்க்குற மாதிரி. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ரோபோட்டிக் சிஸ்டம் gives us a 10 times 10 மடங்கு நமக்கு அதை பெருசாக்கி காமிக்கும். ரெண்டாவது நம்மளோட கையோடைய மூவ்மெண்ட்ஸை ப்ரிசைஸாக, இப்போ லேப்ரோஸ்கோப்பியோட இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். லேப்ரோஸ்கோப்பியில் என்ன பண்ணுறோன்னா லாங்கராக இருக்கும், பெரிய குச்சிகள் மாதிரி இருக்கிறதுனால எவ்வளோ மூவ் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்கும். அதை ரோபோவில் வரும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா,
நிறைய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் ரிஸ்டட், அதாவது நமக்கு இந்த மணிக்கட்டு மாதிரியே 2 ரிஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சார் சொன்ன மாதிரி 6 டிகிரி மூவ் பண்ணுறதை விட நம்ம இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா மூவ்மெண்ட் கிடைக்கும். ரெண்டாவது இந்த ரோபோட்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் சிறுசாக இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம கை கூட போக முடியாத இடங்களுக்கு, இப்போ நாங்கள் வந்து அடி வயிற்றில் ஒரு ஆப்ரேஷன் எடுக்கணும், இப்போ கர்ப்பப்பையில் ஒரு கேன்சர் எடுக்கணும்னு சொன்னால் எங்கள் கை வந்து அடி வரைக்கும் உள்ளே போகணும். அது பண்ணுறதுக்காகவே நாங்கள் பெருசாக இப்போ ஒரு ஓப்பனிங் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இப்போ ரோபோவில் என்ன பிரச்சனை, என்ன ஈஸியாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறிய துளைகளில் சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கையுடைய மூவ்மெண்ட்டை கொண்டு போகிறதுனால ப்ரிசிஷன், அதாவது நான் கையை விட பண்ணுறதை விட ஒரு 5 மடங்கு கம்மியாக இருக்கிற சைஸ் லெவலில் ரீச் பண்ண முடியுது. ஸோ ரெண்டுமே பண்ணும்போது பிகம்ஸ் அ டபுள் அட்வான்டேஜ். அதாவது நம்மளால் பெருசாகவும் பார்க்க முடியுது, ப்ரிசைஸாகவும் பண்ண முடியுது. இது எஸ்பெஷலி கேன்சர் சர்ஜரியில் பார்த்தீங்கன்னா டீப்பான பொசிஷன்ஸ், டீப் டியூமர்ஸை எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம அவ்வளோ பெரிய இன்சிஷன் போட வேண்டாம். பேஷண்ட்டுக்கு நமக்கு பாதி ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் வர பிரச்சனைகள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணுற இன்சிஷன், நம்ம பண்ணுற ரிட்ராக்ஷன் சொல்லுவோம், நம்ம உள்ளே பார்க்குறதுக்காக நாங்கள் திறந்து பார்க்கணும். அது எல்லாமே நம்ம ரோபோட்டிக்கில் அவாய்ட் பண்ணுறதுனால பேஷண்ட் ரிகவரி, அதாவது நீங்கள் வலியே இருக்க மாட்டேங்குது. நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆப்ரேஷன் கர்ப்பப்பை எடுத்தோம்னா அடுத்த நாள் வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. நம்ம வந்து காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு சர்வைக்கல் கேன்சர், எண்டோமெட்ரியல் கேன்சர் கூட ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் பேஷண்ட் அன்றைக்கே எந்திரிச்சு சாப்பிட்றாங்க, நைட் நடக்கிறாங்க, அடுத்த நாள் வீட்டுக்கு போயிடலாம். இதனால் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இதுக்கப்புறம் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டுக்கு கீமோதெரப்பி தேவைப்படலாம், ரேடியேஷன் தெரப்பி தேவைப்படலாம். இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெருசாக கிளிக்காதனால ஒட்டுதல்கள் உள்ள அடேஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம், அது ஏற்படுறது கம்மியாகுது. ரிகவரி குவிக்காக இருக்கிறதுனால அட்ஜங்க்டிவ் தெரப்பிஸ், அதாவது கீமோதெரப்பி, ரேடியேஷன்லாம் சீக்கிரமாகவே ஆரம்பிக்க முடியுது. ஸோ நமக்கு கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆல்சோ பிகம்ஸ் இன்னும் எஃபெக்டிவ் ஆகிடுது, இன்னும் நமக்கு வந்து அதனுடைய பலன் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி.